Parvati, Saraswati, Lakshmi. 3. This whole Mahila Dhyanamahayagam3 is dedicated to those 3 great masters, to those 3 great friends, to those 3 great gods. Parvati, Saraswati, Lakshmi, great friends of ourselves, great masters for themselves and great gods for the whole Srishti. ప్రతిరోజు ఈ ముగ్గురు గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. Every day we are finding something new about these 3 people. Today also we will do something new. ఈ ముగ్గురు గురించి కొన్ని కొత్తగా తెలుసుకుందాం మనం. 3 ఉన్నాయి: భూతకాలము, వర్తమానము, భవిష్యత్తు. పాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. భూతకాలం ఒక పెనుభూతం. It will kill you if you indulge in it. ప్రతి ఒక్కడు ఎవడి వల్ల చూస్తున్నాడు తెలుసా? భూతకాలను ఉండి 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 వాడు నన్ను తిట్టాడు, ఆ రోజు నన్ను 20 ఏళ్ల కిందట వాడు నన్ను కొట్టాడు, వీడిని అంత నేను చూస్తానని చెప్పేసి ఆ భూతకాలంలో ఆ భూతము వాడిని ఆవహించి వాడిని చంపేస్తుంది. ద పాస్ట్ ఈజ్ కిల్లింగ్ ఎవ్రీబడి. యూ మస్ట్ బికమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ ద పాస్ట్. భూతకాలం అనే భూతాన్ని నాశనం చేయాలి. గతాన్ని విగతం చేయాలి. గతాన్ని అవగతం చేసుకుని విగతం చేయాలి. ఎప్పటికప్పుడు గతించిన పైన తుడిచేసుకోవాలి. రాత్ గయి తో బాత్ గయి. कैसे जाएगी? కేవల్ ధ్యాన్ కే మాధ్యం సే. పార్వతి అంటే గతాన్ని విగతం చేయడము. ధ్యానంలోనే మన గతాన్ని విస్మరిస్తాము. ధ్యానం లేకపోతే గతం విగతం కాదు. Unless you do meditation, you will not clear your past lives. And this past life, in this current incarnation, without meditation, nobody clears the past. We have to clear the past. There is always the past. What you are doing now, today, tomorrow becomes past. Today's newspaper is yesterday's. Today's newspaper is tomorrow's waste paper. You must remove the waste paper. ఇక్కడ ఎంతో భూతం ఉంది. ఇక్కడ there is a devil always thinking of the past. దుర్యోధనుడు మయసభలో జారి పడ్డాడు. వాడికి అవమానం వేసింది. వాడికి దాన్ని తలుచుకుని 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 వాడు మహాభారత యుద్ధమే చేశాడు. వాడు మర్చిపోవాలి కదా. కింద పడ్డాడు, మర్చిపోవచ్చు కదా. మర్చిపోయాడు వాడు? మర్చిపోలేదు. వాడు మర్చిపోడు. మహాభారత యుద్ధానికి కారణం ఏంటి అంటే దుర్యోధనుడి భూతకాలం. ద్రౌపది నవ్వింది, వాడేమో ఏడ్చాడు. ఏడ్చి మహాభారత యుద్ధానికి దారితీశాడు. నేను కింద పడ్డాను, ఆవిడ ఏడ్చింది, అయిపోయింది కదా అనుకోవచ్చు కదా. వాడు అనుకున్నాడా? వాడు అనుకోలేదు. The whole Mahabharata war was created because of Duryodhana's living in the past. We must never live in the past. We must always forget the past. How can you forget the past? Only in meditation. Otherwise, you will keep on ruminating. The mind keeps on working in the past. You must remove that mind. You must empty that mind. That is meditation. Parvati Devi means clearing the past, and Saraswati means living in the present. పార్వతీ దేవి అంటే గతాన్ని విగతం చేయడము, సరస్వతి దేవి అంటే వర్తమానంలో జీవించడము. మన వాక్కు ఎప్పుడు ఉంటుంది? పాస్ట్లో ఉంటుందా? ఆలోచనలు పాస్ట్లో ఉంటుంది, కానీ వాక్కు ఎప్పుడైనా పాస్ట్లో ఉంటుందా? వాక్కు ఎప్పుడు ప్రజెంట్లోనే ఉంటుంది. వాక్కు ద్వారా మనం ప్రజెంట్లో టెన్స్లో వస్తాము. ఆలోచన ద్వారా మనం పాస్ట్లో ఉంటాము ఎక్కువ, అధికంగా 99%. ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ థాట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద ప్రజెంట్. థాట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎయిదర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆర్ ఇన్ ద పాస్ట్. But words are always in the present. Words are never in the future. Words are never in the past. Words are always in the present. Therefore, Saraswati brings you back into the present tense.
వర్తమానము బహుమానము చేస్తుంది సరస్వతీదేవి. There are three things: past, present, future. Clearing the past is Parvati Devi, living in the present is Saraswati Devi, creating a future for you is Lakshmi Devi. ఒక రైతు విత్తనాలు వేస్తాడు, భూమిలో ఎందుకు వేస్తాడు చెప్పండి? భవిష్యత్తులో వాడికి పెద్ద పంట కావాలి. Why does a farmer sow seeds in the soil? Because he wants a big harvest in the future. If he does not do that, he cannot get a future harvest. సో భవిష్యత్తు కోసం వర్తమానంలో ఏది చేస్తామో దాని పేరు లక్ష్మీదేవి. వర్తమానం కోసం ఏం చేస్తామో అది సరస్వతీదేవి. పాస్ట్ని క్లియర్ చేయడం పార్వతీదేవి. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ గ్రేట్ మాస్టర్స్. క్లియర్ ద పాస్ట్, ఆల్వేస్ స్వీప్ ద పాస్ట్, మేక్ ఇట్ క్లీన్ అండ్ లివ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ క్రియేట్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఈరోజు ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే పొద్దున్నే వచ్చి ఇన్ని వేల మంది, ఇది ఎలా సంభవమైంది? ఒకప్పుడు నేను ప్రతి ఊరు తిరిగాను, ఎవరెవరు ఎంతో వాళ్ళ ఇల్లు అందరికీ నేను వెళ్ళాను. నేను ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు ఎవ్రీ హౌస్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజ్. నేను అప్పుడు సేవ చేశాను కనుక ఈ భాగ్యం దొరికింది నాకు. ఆ సేవ చేసి ఉండకపోతే ఈ భాగ్యం నాకు దొరికేదా? దొరకదు. Unless you do something in the present, you cannot get something in the future. So, preparing for future by doing something in the present, that is called Lakshmi Devi. Without reference to the future, when you are living in the present, it is Saraswati Devi. When you are clearing your past, it is Parvati Devi. గతాన్ని విగతం చేస్తున్నప్పుడు పార్వతీదేవి, వర్తమానంలో చక్కగా జీవిస్తున్నప్పుడు సరస్వతీదేవి, భవిష్యత్తు కోసం వర్తమానంలో కొన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు అది లక్ష్మీదేవి. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పార్వతి, సరస్వతి అండ్ లక్ష్మి, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ధ్యాన మహాచక్రం, మహిళా ధ్యాన మహాచక్రం ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? భవిష్యత్తులో ప్రపంచం అంతా కూడాను మహిళలే ఏలాలి, అందుకోసం చేస్తున్నాం. నాకు సిద్ధా ప్రకాశ్రావు వద్దు, లక్ష్మణరావు అసలే వద్దు, నాకు మేడం సిద్ధా ప్రకాష్ గారు కావాలి. అందుకోసం ఆ ఫ్యూచర్ కోసం ఈ ప్రజెంట్ ఈ సీట్స్, మహిళా ధ్యాన చక్రం సీట్స్, ఇది అందుకోసము. అది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వర్తమానంలో చేస్తున్నాను అనమాట. రాబోయే పంటను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు నేను పొలంలో విత్తనాలు జల్లుతున్నాను. నాకు ఆ భాగ్యం కావాలి. ఇప్పుడు ఈ సేవ చేస్తే అప్పుడు ఆ భాగ్యం వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ పార్వతి, సరస్వతి అండ్ లక్ష్మి. समझ में आया? तो तालियां बजाइए फिर. అర్థమైందా? దమాగ్లో ఎక్కిందా? సమ్మగుందా? ఎంత ధ్యానం చేస్తే అంత భూతకాలం విగతం అవుతుంది. ధ్యానం చేయకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ మెడిటేషన్, యువర్ పాస్ట్ విల్ బీ లైక్ ఎ షాడో ఆన్ ద ప్రజెంట్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు డూ మెడిటేషన్. Otherwise, your past will kill your present, and there will be no future. When the past kills the present, where is the future? When you safeguard your present from your past, then you can do something for the future. Meditation is first step. Saraswati is second step. Lakshmi is third step. What is first step? Clearing the past. What is second step? Living in the present, without reference to the past and the future. Third step is doing something for the future, betterment of yourself, betterment of the whole world. భవిష్యత్తులో 700 కోట్ల మంది, 7 billion people, 8 billion people, all will sit like this every day. Wherever they are, howsoever they are, a day will come within the next 10 years. Prapanchamanతా, all the 700, 800 crores of people will sit in meditation every day for 3 hours like this. For that future, we are doing this present.